Lovely, thank you very much indeed. So you are very welcome to this final plenary of the Inclusive Peace track here at the Global Ethics Forum in Geneva. Lovely to see so many familiar faces. We've had wonderful discussions over the last 2 days. And what news to celebrate today? Isn't it amazing to wake up this morning to hear that there is a real chance of a ceasefire and the release of hostages in Gaza. So that is a great start to our morning as we talk about inclusive peace. So I'm Alison Hilliard, for those of you who don't know. I'm the Programme Director at Wilton Park. And for those of you who don't know Wilton Park, it's a think space that brings together people to talk about really difficult, intractable issues. And one of those intractable issues is what we have been discussing for the last few days, and that is how to have another voice, how to do things differently, how to challenge that narrative of polarization and that narrative of dehumanization. And we've been talking about whether there needs to be a new alliance to come together to do things differently, to be another voice, and perhaps most importantly, to be a voice of hope. So we're going to be discussing that with our panel for an hour in about 30 minutes' time. But before we do that, it's my absolute pleasure to welcome two peace activists who really are the beacons of hope and the bearers of hope. And there have been such difficult times, particularly in the Middle East and Gaza and Israel in the last 2 years. So I'm just delighted that the time has come that there may be a ceasefire and we can talk to two wonderful people who certainly have been giving me hope and who will, if you like, be the backdrop to our conversation about inclusive peace. So let me introduce them to you. We have with us Ghadir Hani, and Ghadir is on screen. I hope we can see Ghadir, and there we go. Ghadir, you're very, very welcome. So Ghadir Hani, who's on screen with us, joining us by Zoom, and Dror Rubin, who's sitting here to my left, are peace activists who run this initiative called Women Envisage Hope. And they bring together community circles for Jewish and Arab women that promote trust and collaboration, and that's brought them many peace prizes. The latest was the 2025 Luvenberg Peace Prize. And they've been working on a new book, which I recommend you all have a read of, called Women Write Hope. And it's based on the 21 real-life stories of women waging peace in Israel and Palestine and waging peace against war. In 2024, Dror and Rubin won the Goldberg Peace Prize for their work with Jewish and Arab religious leaders and the interreligious curriculum that they introduced into schools and religious institutions. So it's very much against that backdrop of our conversation on the last few days of how to promote inclusive peace. So you're most welcome. Welcome to you, Ghadir, and thank you very much indeed for joining us. It's just my sorrow that you're not with us here in person. I know you were meant to be with us in person, but you fell ill, and I'm glad that you seem well recovered, and I'm really delighted to have you on the screen. So welcome, Ghadir, and welcome to Dror. Very nice to have you with us for the last few days, adding your voice to our conversations. Maybe I could start, Dror, with you. Well, before I do that, let me do one housekeeping thing. Ghadir is going to speak in Arabic, so you will need your headphones. So if you could put your headphones to channel 1, you will get the English translation, simultaneous interpretation from Ghadir speaking in Arabic to English. So if you could put your headphones to channel 1. But whilst I give you a moment to do that, Dror, maybe you could tell me a little bit about the book Women Write Hope and tell me what it's about and why you decided to write it. So, can you hear me? Yeah. So first I would say that it's a great honor to be here, and I'm thanking you so much. On a more personal
perspective, our work, and Ghadir will speak about that as well in a moment. We are being criticized a lot. We lost friends, we lost many people that can't bear our efforts to change that pattern of conflict that we are living in for so many years. And to be here and to feel the support by all of you, especially you, Alison, Fadi, and all the other friends, old friends and new friends, it means a lot. It means a lot. We are not alone, and that feeling that we are not alone, and people do care, and people do understand that it's about humanity, as we spoke in the last 2 days a lot. It's not about pro-Israelis or pro-Palestinians. It's about human life. And that book that we have worked on in the last year is in memory of Vivian Silver, a peace activist that was murdered on October 7th in her home in Kibbutz Be'eri. And thinking about Vivian's legacy, we thought that we must memorize life stories of women that are working so hard for peace. Vivian was a very good friend of Ghadir. Ghadir, I guess, will also share that she was sleeping in the same house that unfortunately Vivian was murdered in dozens of times, and we thought that how can we continue, how can we spread her efforts for peace rather than document life stories of women from all around Israel, Jews, Muslims, Christians, Druze, from the Gaza envelope, from the mixed cities that sacrifice their life in order to change that pattern that we are living in for so many years. Thank you, Dror, very much. Can I turn to you, Ghadir? I was very struck when you spoke at the funeral of your friend, the peace activist Dror has just reminded us about, Vivian Silver. You talked about polarized communities. You talked about sharing the hurt of one another. You talked about if we lose the ability to feel the pain of the other, then we lose the chance of living side by side. How important is it for you to spread that message, to remember your friend, Vivian Silver? يعني في تأبين فيفيان كان مهم لإلي أوصل كمان رسالة إنسانية بس كمان رسالة سياسية. فيفيان كانت إنسانة اللي واجهت عمليا يعني الحرب، عاشتها باليوم يوم تبعها بما أنها كانت ساكنة قريبة من منطقة غلاف غزة. عاشت الحرب ومعاناة الحرب والخوف اللي عاشوه كتير من هذيك المناطق. فيفيان كان لها نشاط مشترك مع الناس بغزة من خلال شغلها بأجيك، وكان واضح قديش فيفيان الإنساني شافت الناس كناس كإنسان، ما طلعت على آرائنا السياسية، ما طلعت على حدود، رغم الحدود شافت إنه لازم نعمل إشي هناك للناس، لازم إحنا الأقوياء نعطي ونكون بشراكة مع الناس هناك. وهي كانت رسالة فيفيان، وهذا اللي كانت تعمله فيفيان. كمان كانت سوية كإنسانة اللي كتير ناضلت لأجل النساء بكل مكان. كانت نساء غزة إلهن محل كبير بعملها وبنشاطها وبحياتها، والنساء الإسرائيليات والفلسطينيات. يعني أنا اشتغلت مع فيفيان، كانت فيفيان مديرتي بأجيك معهد النقب، واشتغلت معها بمشروع اللي بلتقي فيه نساء إسرائيليات يهوديات ونساء فلسطينيات نتضفي. عملنا كتير نشاطات ومشاريع مشتركة، كان لها صديقات بغزة. وبالنسبة لإلي يعني شفت قديش القوة الموجودة عند فيفيان وعند هاي النساء. والكتاب هو كان يعني جزء بسيط من تخليد ذكراها كناشطة اللي آمنت بالسلام وآمنت بدور النساء وأهمية دور النساء بصنع السلام. في كتير نساء زي فيفيان اللي يمكن يعرفوها ناس من خلال إدارتها لأجيك معهد النقب كمركز عربي يهودي، بس ما عرفوها كإنسانة وعرفوها أكثر بعد ما ماتت. وإحنا بدناش هاي الناس نسمع قصصها بعد ما تموت. وعندنا كتير نساء، يعني إحنا جبنا 21 قصة، لكن في كتير نساء، ونتأمل إنه يكون عندنا كمان كتاب عن كمان نساء وكمان كتاب رجال، لأنه في كتير رجال كمان هن شركاء. فيفيان أنا عرفتها من خلال زي ما قلت، أنا ساكنة بعكا بالشمال، شمال إسرائيل، لكن أنا سكنت بالجنوب واشتغلت بالجنوب، وهناك شفت فيفيان بالقرى الغير معترف فيها،
كيف كانت تشتغل مع النساء، مع الأطفال، مع تمكين النساء. كل عملها هذا كثير ناس عرفته بعد ما ماتت، وكان مهم لنا إنه إحنا نخلد ذكراها لو بإشي بسيط بهذا الكتاب. Thank you. Thank you, Ghadir, very much. How important for you is it that each side is able to hold the pain of the other, that each side is able to step into the shoes of the other and recognize and hold that pain? השאלה לי, דרור? Yes, that's to you, Ghadir. אוקיי. אתה יכול להגיד לי, לתרגם לי את זה? כן, איך את רואה את החשיבות של ההכרה בכאב של האחר, אחד בכאב של האחר? في أهمية كبيرة برأيي للاعتراف بالوجع، وجع الآخر. أنا بالسنتين هدول كنت بعلاقة وبتواصل مع ناس من غزة، ناس اللي نشطاء سلام، اللي عرفتن كمان من خلال فيفيان وكمان خلال أصدقاء فيفيان، وكمان بحملة عملناها، أنا ناشطة في نقف معا، عملنا حملة مساعدات لغزة. كنت بتواصل مع هاي الناس. هاي الناس كانت عم تحكي كل الوقت على وقف الحرب، ومش بس على حالها، كانت تحكي على وقف الحرب وإعادة المخطوفين. كانت مبادرة لشباب من غزة اللي عند الركام قالوا الطفل هو طفل، الولد هو ولد، مش مهم من وين. وطلبوا مني أبعث لهم صور أطفال الإسرائيليين اللي قتلوا بالسابع بأكتوبر. بعثت لهم صورا، ووقفوا بمنطقة الدمار حاملين صور الأطفال. واحد من اللي وقفوا فقد 3 من أولاده بالقصف على غزة. وهاي بالنسبة لي رسالة جدا جدا مهمة. امبارح لما بعثت لأصدقائي من غزة أوريك لهم بأنه الحمد لله رح يكون توقيع على الصفقة، وأنه كل شيء رح يتغير إن شاء الله، ورح نبدأ مرحلة جديدة بعد إنهاء الحرب. كلياتهم بعثوا لي قالوا لي إحنا كتير فرحانين، نشكركم إنه كنتوا نزلتوا على الشوارع، بس كمان نشكركم لأنكم كنتوا الإنسان، وإحنا فرحانين مش بس عشاننا، عشان أهالي المخطوفين اللي كنا نشوفهم كل يوم عم بيبكوا. هاي أصوات مع الأسف الإعلام الإسرائيلي ما كان يسمعها. وأنا كنت حلقة الوصل، أنا كفلسطينية مواطنة إسرائيلية كان مهم جدا أكون حلقة الوصل اللي بتجيب هاي الأصوات للشارع الإسرائيلي. وأصدقائي هناك كانوا يشوفوا إيش كنت أكتب عن نشاطنا لما عملنا المظاهرات، عملنا المسيرات، لما عملنا الكتاب لفيفيان. في مجموعة خلدت ذكراها بإقامة مركز إيواء للأيتام، ومطبخ للأيتام. برأيي هاي شغلات اللي مع الأسف الإعلام ما بيفرجيها، السياسيين ما بيفرجوها، لكن إحنا الناس اللي برأيي إحنا الأساس. وأنا برأيي اللي نجح واللي أدى للتوصل لاتفاق هو إحنا. وهاي كانت واحدة من الرسائل اللي إحنا كنا نسمعها من غزة. بغزة بأول الحرب طلعت أصوات ضد الحرب وطالبت حماس بإعادة المخطوفين، بس كمان إسا بالمراحل الأخيرة كتير ناس نزلت على الشوارع وقالت خلص بكفي، إجا الوقت لإنهاء الحرب. بس كمان ما حكوا من محل إنه هن تعبوا، حكوا كمان على الطرف الآخر. في كتير منهم قالوا لي غدير اليوم إحنا مستعدين نحكي مع الإسرائيليين، إحنا مستعدين نقول لهم إحنا كمان بنمد إيدينا لإلكم للسلام. وأنا هذا دوري، أنا كفلسطينية مواطن إسرائيلي هذا دوري، أكون هذا الجسر، أكون هاي حلقة الوصل اللي تربط بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. Thank you, Ghadir, very much. Dror, just turning to you, how difficult is it to play that role of being a bridge? How difficult is it to be a peacemaker? And particularly when you're looking to your own community as well as working with a community that's not your own. How difficult have you found the last 2 years? I have to say that the last 2 years were really the most difficult 2 years of my life, of course, also on the personal level, but you know, that feeling that the war won't stop. We thought that it's going to last forever, and to see the suffering, and for me, it's human being, of course. As an Israeli, you know, you are more connected to the people that represent your nation, your religion, you know, people that sometimes you even know in person. But for me, it's everybody, and holding that, you know, dual understanding and sorrow for both sides is unfortunately not common at all. And for many people, it was really hard to hear our opinions. And in many ways, I think Ghadir's brave as minority in Israel and sharing her words is even much harder than my effort as majority of the Israeli state. But
there is a very famous Jewish phrase, na'aseh v'nishma, which means sometimes when you don't see the purpose and you don't understand, where you are going and what will be the result of your efforts, you just keep doing. And in a way, our values forced us, in a good way, to continue and not to give up. And this morning, the last few days, when it seems that there is a change and there is a real opportunity for better days for both Israelis and Palestinians, is a moment of joy and celebration, with the pain of so many lives that were taken, unfortunately, in the last 2 years, and so many people, families that will never, go back to the life that they had before. But maybe for the people that's still alive, it's a new beginning, and hopefully it will last, and it won't stay just a ceasefire. It will be a beginning of negotiation for peace, negotiation for two-state solution, for an agreement that will change that situations that we live for so many years. Thank you, Dror. Ghadir, how have you dealt with that sense of disappointment that peace has not come? How have you dealt with the hopelessness, I suppose, you must have felt? And what has kept you going in the last 2 years? דרור, תעזור לי בבקשה. איך התמודדת עם תחושת הייאוש? איך מצאת כוחות להמשיך להתמודד? طب اليأس يعني شعور اللي أفكر بوضع حرب كل واحد فينا بشعر فيه بمرحلة معينة، بس اللي خلاني أقدر أتغلب على اليأس هو النشاط الشركات والشركاء مثل درور ومثل شركاتي وشركائي بالنضال بالمظاهرات اللي بيطالب بوقف الحرب. وكمان مرة أنا كفلسطينية بكون يعني حاملة إشي مركب، أنا فلسطينية كمان وكمان بنفس الوقت إسرائيلية اللي توجعت على اللي صار ب7 أكتوبر، بس كمان بنفس الوقت في حرب ضد شعبي، في تجويع، في هدم، في حرب مع الأسف قتل فيها عشرات آلاف الأبرياء. وكيف أنا ممكن أجيب هذا الصوت؟ كتير شافوا بإني أجيب هذا الصوت كان غلط. كتير كمان انطلب مني أقرر أنا مع مين، أنا مع الإسرائيليين أو مع الفلسطينيين، وأنا كنت أرفض، كنت أقول أنا مع الإنسان، كنت أقول أنه أنا بطلب من الكل يكون بهذا المحل الإنساني اللي بتوجع لوجع الآخر، بتألم لألم الآخر، ومش بس بتطلع على طرف واحد. كتير ناس مع الأسف من أصدقائنا اللي اليوم بيحكوا إنه أنا يعني بفكرش إنه ممكن يكون في سلام، لكن أنا بالنسبة لإلي نشاطنا ونضالنا اللي إحنا عم نشتغل عليه اليوم هو اللي أهم اليوم من إنه إحنا نقعد بالبيت ونيأس ونرفع إيدينا ونقول إحنا ما بنقدر نعمل إشي. برأيي الحرب يعني حاليا وقف الحرب نتأمل إنه عن جد تقدر تكون طويلة الأمد، هي بداية مرحلة جديدة، بداية مرحلة اللي نحكي فيها عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني، عن حق الفلسطينيين بإقامة دولة وتقرير المصير. هذا نضالنا اللي إحنا لازم نستمر فيه، اللي أعطاني هاي القوة إنه في ناس بعدها بتآمن بحق الفلسطينيين، اللي في ناس اللي قالت من الفلسطينيين اللي قالت ولا احتلال ولا حصار غزة ببرر اللي صار ب7 أكتوبر، وفي ناس اللي كمان بإسرائيل قالت إنه اللي صار ب7 أكتوبر ما ببرر العنف وكمية القتل والدمار اللي صارت بغزة. هذا اللي خلاني أقدر عن جد بهدول السنتين أشعر بإنه في أمل للتغيير. والأهم من هيك هو عيلتي اللي دعمتني وكمان الناس اللي كانوا مستعدين يسمعوني رغم إنه بيختلفوا معي، وكانوا يجوا يناقشوني ويحكوا معي، ومرات أقنعهن مرات ما أقدرش أقنعهن، لكن النشاط بالأساس، النشاط والنضال المستمر هذا اللي خلاني أكون بهذا المحل. نشاطي بنساء يصنعن الأمل ونساء يكتبن الأمل برأيي الكتاب اللي طلعناه، ونشاطي في نقف معا ونساء يصنعن السلام والمبادرات الحوار بين الأديان واللقاءات مع الناس كتير خلتني أقدر يعني عن جد أكون بمحل قوي جدا إنه أنا بالطريق الصح وعم بعمل الإشي الصح رغم الصعوبة. Thank you, Ghadir. Just a final question to both of you, maybe starting with you, Dror.
What do you think the next step is? Of course, we have had the encouraging news that we all welcome that a ceasefire, we hope, is coming and that the hostage release is coming in the next few days. But given the level of trauma on all sides, given the level of trauma inside Gaza with the tens of thousands of people who've lost their lives and who've been injured or are suffering starvation, what do you think the next stage is in the path to reconciliation? You know, I'm thinking a lot whether people will be able to forgive somehow. How can people who suffered so much, no matter from what side of the border, will be able to forgive on the last 2 years? And the last 2 years is just brought to a peak the 100 years of a conflict. And you know, we are working a lot with young people. It's very important for us to bring, you know, hope messages into young people that were born into the war, were born into the conflicts, that don't know even, you know, a minute of a safe moments in the region. And unfortunately, the situation is tough. People are traumatized. People carry, as we spoke yesterday, carry traumas from previous generations. And even, you know, I told you about my conversations with my son, 17 years old, that, you know, represent the Israeli common voice. You know, who can we make peace with? You know, look what they have done to us. You know, he told me, you need to see all the videos, you know, of what happened. And I told him, I hope that you didn't see all those videos, because, you know, that's a source of trauma, to be exposed to so many, you know, evil in front of your eyes. And in a way, people like Ghadir, when they approach Jewish audience, and when she speaks about her commitment for peace, and she speaks about, you know, the opportunities that we will create new generations that will bring, you know, some positive opportunities for everybody, that's the small steps that might be the beginning of a process of reconciliation. So it must be a combination of both grassroots work that will be implemented on the ground, but also top-down processes like the ones that we have discussed here in the last 2 days. You know, how we can use the support of the international community to help us get out from that conflict that, you know, influence everybody. I just met a new friend from Brazil saying to me how, you know, on the other side of the globe, people are affected by the Israeli-Palestinian conflict. It doesn't matter where you go, you know, here in Geneva, you know, South America, Southeast Asia, you know, everywhere. And so maybe our conflict might turn into a glimpse of light and opportunity for other countries to see that there is a way to get out from that traumas, from that horrible situations that we faced so many years. Dror, thank you very much for that really message from hope from your own experience. So thank you for that. I'm going to ask Ghadir a final question too, just briefly, Ghadir. How would you see the next step in reconciliation to try to address the enormous trauma that will come with the end of any fighting? برأيي جدا مهم نكمل نشاطنا. بدي أكد على وأضيف على اللي حكاه درور بالنسبة للعمل مع الشبيبة. أنا بلتقي بكتير شباب وصبايا اللي فقدوا الأمل بالمستقبل هون، فقدوا الأمل إنه ممكن يكون في حياة هون وفي حياة مشتركة وفي سلام. أفكر إنه كتير مهم نشتغل على جيل المستقبل، وهاي رسالتي اللي بحكيها بكل محل بكون قاعدة فيه وبلتقي فيه مع ناس. كتير مهم هذا الجيل اللي ما عاش السلام ولا عاش إنه في حياة تانية ممكن تكون هون. برأيي جدا مهم نكمل بنشاطنا درور وأنا مع النساء. النساء لهن دور جدا جدا كبير. يعني أنا بآمن لو المفاوضات من البداية كان فيها نساء، برأيي والعالم كله أثبت اتفاقيات السلام اللي صارت لما كان في نساء كانت الاتفاقيات تحصل بأسرع وقت وبتكون طويلة الأمد أكثر. كثير مهم نشتغل على النساء ودور النساء، وفي كثير منظمات نسائية هون بإسرائيل وكمان بفلسطين اللي عم تشتغل على هذا المجال. وكثير مهم إنه إحنا نقوي هذا العمل وهذا النشاط. الحراك الشعبي زي ما قلت قبل
الحراك الشعبي جدا جدا مهم يستمر للمطالبة بسلام إسرائيلي فلسطيني عادل مقبول على الطرفين، ويضمن الحق بالعيش بحرية وأمان وعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين. بالآخر إحنا عايشين هون ولازم نلاقي الطريق اللي نعيش فيه هون مع بعض. لازم درور حكى عن ابنه، أنا مش متجوزة ما عنديش أولاد، بس عندي أولاد خواتي وبنات أخوي اللي عن جد بدي يعيشوا بأمان، بدي يكون لهم مستقبل. كمان الأولاد الإسرائيليين والفلسطينيين ما يكبروا على إنه بالطرف الآخر في عدو. هاي رسالتي كمان للعالم. شوفونا، شوفوا إيش عم نعمل، اسمعوش بس بالأخبار وتشوفوش بس إيش عم بيصير بالأخبار، كمان اسمعونا إحنا، شوفوا إيش عم نعمل، إيش نشاطنا. وبرأيي إحنا لنا دور جدا جدا كبير كشعب. الحكومات بالآخر بتوقع الاتفاقيات، لكن إحنا اللي بنعمل السلام، الشعوب هي اللي بتعمل السلام. Ghadir, thank you very much indeed. Thank you both very much for the courage and the perseverance and the hope that you brought to us this morning. Thank you. And thank you for your new book, Women Right Hope. So thank you both, Ghadir. Thank you, and Dror too. Thank you. Can I just ask the Executive Director of Globe Ethics, Fadi Dow, to come on stage now, just to honour your work in a small way as a tribute for us for that message of hope. Fadi. صباح الخير والسلام عليك غدير. وعليكم السلام، صباح النور. Thank you for this powerful message, as usual, Dror and Ghadir. You know, I want to say one thing to both of you. When we were organizing this forum and the program, I was constantly every day thinking how we can be a support for you. And now listening to both of you, in fact, you are the support for us. You are the support for the whole humanity, because you bring Dror, you said you bring this glimpse of light for the whole humanity, not only for Palestinians and Israelis. So thank you so much for this. And for this reason, in fact, on behalf of Globe Ethics, but also the whole community of the Global Ethics Forum, we want just in a very symbolic gesture to share with you a trophy that represents our recognition for your courageous, incredible leadership for peace and for humanity. You are doing this on behalf of all of us, all those who want to see peace in the world. So thank you so much. Dror will get the trophy for yourself and for Ghadir also, and you will receive Thank it you. with Dror. You will be celebrating with Dror the ceasefire and the release of hostages and peace, hopefully, in the region. So I ask Dietrich Störner, the president of Globe Ethics, and Lakshmi Subandi, regional manager now Southeast Asia Center in Indonesia, and you will know why Indonesia at the end of the forum today, to represent also the global community, sharing with you our admiration for your leadership, both of you. Thank you. Wow, shukran Fadi, thank you. Ghadir, may God bless your work and continue the work of hope. Thank you, shukran.